どうも皆さんこんばんは、あるくるみです。シーズン A Letter to the Future やっていこうと思います。前回はですね、キャロから出まして、その道中ということですね。で、ここは探索したので先へ進もうというところからスタートとなっております。ということで、やっていきましょう。戦争後なんだよね、今ね。なんで、その戦後の後みたいな、または生前じゃない、戦前にあった、ちょっとした後みたいなのが今あるという感じになっていますね。で、じゃんじゃん。ほー。あ、このなんか変なパイプ？これは、録音ポイントです。いいですね。これは非常に思い出深いですよ。これどうしようか。あえてね、この自転車を映して道を撮影するという。いいですね。私もこれで映えました。これでいこうか。ありがとうございます。はい、完成しました。じゃあ先行きましょう。こんな感じでね、もうじゃんじゃん日記をつけていきましょう。日記をつけるゲームです、これは。私の映えスキルを高めるためのゲームです、これは。間違いがない。いいね、すごいね。あそこの下くぐるのか。マジ。ちょっとロマン。これなんだろうね。これあれか。工事するためのなんかでっかいクレーンみたいなやつか。よくなんか高層ビルのなんか、なんていうのかな。建てるときに使うやつだよね、多分。すんげえな。そっちにもある。こうやってぐるーって回したか、下手くそだった。本当はぐるーって一周回して、ちょっとなんか、ワンシーンっぽくしてみたかったんだけど、俺の操作が下手くそすぎた。オッケー。なんかあるな。こういうのも取っとくといいのかな。よいしょ。水没のやつかなこれ。パシャリンチョ。なるほどね。何かしらの影響で水がここまで来ちまったと。普通は来るはずがないのに。っていうことなんだろうな。ここ自転車では行けなさそうだね。お前は、ミスターカエル。嘘、俺のせい？それはごめん。皆様、そこに、めへへへへへがいます。めへへへ。もうちょっと、いいんじゃない？ほい。いいじゃない。ヤギじゃないの？君ヤギじゃないの？触れるだと？触れるだと？なんてことだ。なんかいっぱいいるぞ。どうも。なるほどね。そういうこと？こっちの道で合ってんのかな？自転車置いてっちゃったけど。ちょっといいか。自転車置いて、ヤッホー。でもこっちだな。オッケーオッケーオッケーオッケー。じゃあ一旦自転車回収しましょうか。白い子は触らない。あえてね。オッケー。じゃあ、この先ですね、多分。行きましょうか。
いや、すんげえ倒れてんだよな。あ、痛い痛い痛い。引っかかる。ダメだ。俺の操作が下手くそすぎて、周りの景色を眺められないんだけど。すんげえな。これだと戦争で何があったかとか見たいね。見たいというか知りたいね。まあ多分今の季節がどういう季節なのかっていうのを知りたいっていうのが。Seeing them for the first and last time. I had no idea when I left my home how the season would end, or more importantly, how soon. なるほどねっていうことですね。それを知りたいってことだな。On a cold, damp day, I feel true loneliness for the first time.Nobody could have described with words how big this world is, how it goes and goes. I passed through it, where others passed before me. おー、新しいページの追加。あ、じゃあ前回のやつが、あれなのか。じゃあ一旦待って。前回のページさ、一旦整理しようぜ。こんなんでいいんじゃないか。ちょっと時系列順とかにはなってないけど、まあ自分が載せたいやつはポンポン貼っつけられたかなというふうに思います。はい。じゃあ僕のこのキャロ村からの道はこれで OK って感じにします。じゃあ先進んでいきましょうか。新しい長旅ですね。はーい。よくチャリで走れんなってちょっと思うけど、早速何かあるんですよね。これ読める？読む。風景を変えれば季節も変わるかもって思ったんだ。木のように切り倒せば、だけどそれじゃ季節は変わらない。なんか切ねえな。This person wanted the season to change. Why? 確かにそれはなんでってなるな。ほい。OK。じゃあ、ここを後にしていきましょうか。結構なんか、どんよりした場所に来たね。ホラーは好きじゃないんですが、ホラーでないことを願いましょう。むしろこの雨の音を録音するか。OK。で、ここの写真を撮ると、この景観。こうでいいか。シンプルに。いいですね。OK。よし、じゃあ進みましょうか。いや。ちょっと道が分からなすぎるけど、多分これ合ってるよね。獣道みたいになってるけど、あんまり人が通るような場所じゃないんかな、ここは。だったらより一層チャリで行くのもめっちゃむずいと思うけど、この人のチャリテクは凄まじいようだ。またなんかあるよ。よいしょ。次は何？ちょっと読んでみる？読む。海鮮は全滅、配線も切断、なんて憎たらしい季節だ。季節の問題なの？それ。なるほど。あ、でもこれ特にない。ここも特にいけない。写真撮りましょう。じゃあ、おい。いいね。なんかちょっと寂しさを感じる。行きましょう。普通に道路だね。水たまり？こっちなのか？あ、降ろされた。降ろされたぞ。ああ、なんかある。めちゃめちゃなんかあるよ。ちょっと止めて見てみましょう。ネジを巻く。
オルゴールだな。 One なるほ melody ど。 is like me out here alone. I can't really live like this. なるほど。流しておきましょう。あ、流しておきましょうじゃねえ。これひょっとして。I have a feeling they use these music boxes to fall asleep. まあまあまあいいんじゃないか。これは、読みましょう。一つの声、一つの曲、荒野で一人。これでは先は見えている。OK。ありがとうよ。邪魔しました。ありがとうございます。またなんかある。全然先に進めねえ。永遠に何かあるじゃん。どうしてくれんのよ。いや、読む。コミュニティを設立している一団の運転手に出会った。私は彼と一緒に行く。この寂しい場所にも寂しい季節にもさよならだ。さよなららしい。Looks like they made it out of here. But what is this group? 確かに逆に言うとその人たちに出会えばいいんじゃないか。ひょっとすると季節について何か知ってておさらばできる方法を知っているからこの人たちについていくって言ってたっていう可能性もあるよね。その人たちに会いに行く価値はあるんじゃないか。じゃあちょっと写真撮影します。 OK。 いいですね。じゃあ先進みましょうか。いけいけ。ここからは閉じ込められてるというか普通に閉まってんのか。なるほど。はい。In the empty places, I found companionship in the tapes I recorded before leaving home. The elder told me the story of her life. I listened back to it, ready to note down anything that seemed important. Let's set the scene for the listener, whoever that might be. This is the elder speaking. We're sitting in the plaza, saying goodbye to a dear soul. We're here to see if there's anything useful in my mind that could help you on your trip. A century's worth of memories, dreams, fantasies, visions. Like a big, old, haunted library. When I die, this library will burn down. But which book should we check out first? I don't have all the answers, but I do feel the story of my life could help you understand what kind of world is out there. なるほどね。 It's okay not to understand everything right away. The moment may pass before you've gotten a firm hold on it. But as long as you're there to witness it, to take it down in your journal, you and others to come will someday take the time to make sense of it all. なるほどね。じゃあ、長老について。 Francis Cale, if you must know. You can call me Frank. Or ありがとうござい Elder. ます。 Or the Elder. Or Elder Frank. You know, whatever. I don't care. なるほど。 I was born on the ocean. My mother and father worked on a cruise ship. The short-lived but glorious, watery republics. わからん。 Floating cities. Most won their independence by the time I was born. How can I describe them? They were a jewel of the golden season. 本当にその黄金の季節に栄えてた場所なんだね。 Pleasure boats with a radical political program. How nice. うんうん。 The golden age was a time of flags, logos, mottos, mastheads. My mom taught me to read them. Hmm. She was the ship's philosopher.
My dad was a recycling engineer. Recycling on the ship was a matter of life and death. We had to get the most out of every object and watt of energy. おー、なるほど。父さん、お母さん、長老の家族はどこで生まれた？もうちょっと、そうだ、いや、どっちについて聞きたいか？哲学者の方聞きたいね。These symbols and gestures were layered with meaning. There are signals in the way you might move your hands or close your eyes. Her job was to manage the symbols and their meanings. She designed the ship's flag, for example. Let me draw it for you. After the war, people were disgusted with groups and symbols. Keep an eye out on your trip. I bet you won't see a signal flag flying. Her name was Augusta Kale. なるほど。船の中の暮らしってどう？ I loved the way the ship would tilt and roll with the waves, especially as I fell asleep. It was so comforting. むしろそれに酔う人もいるけどね、世の中。Picture me as a kid in bed, feeling the swaying of the ship. It was like being rocked to sleep as a baby. I loved exploring the ship too, wandering through the suites, the swimming pool, the game rooms, and oh, there were 2 dance halls, a large, elegant one and another one. A lot of my firsts were down there. My first dance, my first kiss, and so forth. Our ship was taken over in the early days of the war. That was the end of the watery republics. I heard the dance hall in the basement became a weapons cache. Took me half my life to say goodbye to the world I knew in my youth. Imagine me and my parents and everyone I knew being escorted off the ship by a company of soldiers. And I'm thinking, I hope they don't make a mess of my room. I was embarrassed by the younger kids who were crying their eyes out. But they knew, I guess. 季節の終わりはどんなんだった？何が起きていると思った？まあ季節の終わり間際だったんだろうな。Yes, the start of the war was a turning of seasons. And we had been warned the season was going to end. Oh, but we didn't understand the warning. You see, one night, along a coastline, we saw beautiful lights shimmering above the water. Later, we found out this was an ancient warning system. It hadn't been used in so long. We didn't know what it meant. We just thought, well, ain't that pretty? We tried to stick together and camped out on the coast of the prismatic grounds. なるほど。プリズムの地。ちょっとこれ聞きたいね。A kingdom of art and science. They got rich during the golden season. これもそれか。Everything that made them beloved before the wealth came. Passionate, uncompromising, self-obsessed. Made them unbearable once they had power. Artists make terrible kings. Are you sure you want me to keep going? The story gets darker from here on. ちょっと聞きたいね。Okay, so conditions in the camp were getting worse. My mom got lost in thought for long periods of time. She'd be completely still for hours, days even. We realized she caught, well, now we call it time misperception disorder. 時間後認証？何それ？実際にある病気でもなんかな？ちょっと俺聞いたことないな。It's when you lose your ability to tell how much time is passing. A minute can feel like an hour. A day can pass in 10 seconds. なぜ病気に原因わかんのかな？ We don't know exactly. Our consciousness is delicate. やっぱそうか。それで文雄さんも言ってたもんね。心の病気は There are minerals and す sounds ごい that 難しい can ねって言ってた adjust もんな。 it. Dr. Fumio's greatest fear was that someone would use this as a weapon. We heard about a traveling doctor who could cure these kinds of diseases. I decided to go find him. I found out his name was Dr. Fumio,
and he traveled with his son Lucio. うんうん。 People talked about him like he was a god. なるほど。父子にやって、戦争の方はどうなったの？なんかすげえ話切り替わるじゃん。こっちかな？ I described my mom's condition to Dr. Fumio. うんうん。He said there was no cure yet, but there was a village high in the mountains. うんうんうん。 He thought it was high enough he'd have a better chance at treatment. Lower places are more dangerous. Valleys are the worst. うんうん。 He invited me to join them in going to the village. But I wanted to go back and get my parents and bring them with me. それからどうなったの？そうだね。I packed my things and got ready to leave the next morning. That night, my mom came to me in a dream. She was standing in a field of flowers. I'd grown since I last saw her. We were the same height. She pressed a finger hard into my palm. She taught me well. I knew the meaning of the gesture. I knew no matter what I did, I'd never see my parents again. In the morning, I told Dr. Fumio I would follow him to Karo village. The next few weeks were very physically tiring, hiking, climbing. And when we found the village, building, planting, cleaning, Fumio brought sick people from all over the world, and they got better. The treatments worked. Everyone was healing. So why couldn't I? One day, we got word the war was over. We never found out how it ended. It was like peace just swept over the earth in a split second. There was a party in the plaza to celebrate the end of the war, but I couldn't bring myself to go. Yes, it was over, but it had taken my home, my family. That night, as I was falling asleep, I felt the bed tilt and sway gently, as if it was being tossed on the waves of the ocean, as if I was back in my bedroom on the ship, as if I was back in my mother's arms, being rocked gently to sleep. I knew I was finally home, and nothing could hurt me. I imagined coming upon a place as hidden and singular as my own village. Eventually, I found myself circling a valley, looking for a way in. オッケー。非常にいい話が聞けましたね。これひょっとして新しい道になってんのかな？オッケー。それじゃあ、まあ終わる前にまた、今回撮った写真の整理をしましょうか。Time seems to pass differently around here. I feel so heavy and so light at the same time. I'm not really alone. I'm with myself. I'm with the earth. なるほど。なかなかです。そうか、これ途中にこうなっちゃうんだよね。そうか、まだちょっと完成してないんですけど、そうか、それはそうだよね。これたまるとそういう語りに始まっちゃうよね。OK、じゃあ引き続き、作っていきます。こんな感じでいいのではないでしょうか。できました。今回はちょっとシックな、感じですね。ということで、今回はここまでにしたいと思います。次回からこの先に進むみたいです。これもね、次回見ようかなと思います。それではご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。それじゃあ、バイバイ。